Кодировка перегружена, но это временно. Сейчас Балдур прогрузится, и кодировка учится. Нас тут кто? А, это крыса, бля. Это крыса. Я напугалась на себя. Я поговорю с ней. С этой мышью. Ты, мышь. Крыса. Разговариваем с крыса. Unworthy to walk among friendly bones. Leave. Она меня прогоняет. Talking of you, intruder, invader, unworthy one. These halls are not for you. Мне сказали сибейшн сделать, я теперь не знаю, что делать. Как-то не хочется. We outnumber you. Leave me be. Они говорят, уйди, нас больше, и трали-вали. Я в целом склонна верить, что их... Я могу обойти этих крыс, но я думаю, им это не понравится. On the altar is an inscription. Brave the gauntlet of your Lady Shah, surmount her trials, and rise a dark justiciar. Your convictions are proven true. This is the gauntlet of Lady Shah. Perhaps here you can show yourself to be worthy. A dark justiciar at last. Ну, норм. Lady Shah's values are clear. Her children must excel in stealth, combat, and navigating her sacred darkness. Lastly, she asks for a sacrifice. To become a dark justiciar, one must spill the blood of a Selûnite. The Dark Lady's cadre of elite warriors, the most faithful, the most envied, the most ruthless. There are recesses on the altar that look intended to house something. Another such receptacle already contains a gemstone. Короче, непонятно пока. В этот алтарь надо что-то вставить. Что за самоцвет? Придется попробовать. Я не знаю, обойти крыс или нет. А? Но они слегка ругаются. У меня что-то амулет сказал, но я не успела понять, что он сказал. Ну, в общем, мы сначала пойдем туда, где нам доступно, а потом, если что, обманем крыс. Если что, придется подраться с крысой. Они сами мне сказали, что отпиздят меня. Так что это был вызов.
Алло, здрасте, ты кто такой? Двери открывай. Меня, если чё, да, сама владычица позвала, наверное. Знаешь, как говорится, главное уверенность в словах. Здрасте, мужик. Забор покрасьте. You prowl my battleground. Why? Are you friend? Foe? Thieving scavenger? You find yourself in a dead, putrid skull, somehow hosting a tadpole amongst a squirm of maggots. Another presence lurks within, manipulating the corpse like a puppet. A friend. An uninvited friend. I do not request help. Come join me and find out. I want to look at you with my own eyes. А, я сейчас пойду с Орна разговаривать. Етей же посади. Stinking pile of ogre afterbirth! The quakes herald the shadows. They found me. Опять порталы с тенями. Карлах там вообще лежит хвост кверху. Босс! О, это что, босс? Ты босс? Нет? О, не, он не босс. А я думала, босс. О, бля, победили. Нихуя. Я надеюсь, с ним не придется драться. Excuse. Unworthy of dark cloak. Unworthy of dark fur. Unworthy. There's something strange about the vermin in this place. Can't put my finger on what, though. The rat isn't merely territorial, it's proud. This place means a great deal to it. We've always been here. It's ours. We watch over it. You do not belong. Are you really being waylaid by a snack? Let's just look around. Vermin be damned. Leave. Away. My nest. My dark.
This is the path of heroes. Your feet sully it. Talking of you, intruder, invader, unworthy one. These halls are not for you. Hardly a challenge. Don't linger. Let's have it. Let's hope for gold. Very well. Ah, the interloper. And in one piece as well. Though it's not all natural, is it? A touch of the divine. Most curious for a true soul. You are a true soul. There is no excuse for you to not recognize your betters. But never mind. Your potential may outweigh your ignorance. I am Balthazar, Chief Advisor to General Thorn, and entrusted with a mission of utmost importance. Do you know what is at stake here? It comes back to you. Balthazar headed a monastic order that controlled a place called Amkethran in the deserts of Kalimshan, but he is long dead from what you recall. It was you who pulled his sorry carcass from the rubble. You should have left him there. The miserable worm tried to kill me, hoping to take all the glory of this mission for himself. Dull, dull, dull. Nier was never cut out to be a true soul. He's a very obedient corpse, though. Perhaps you'd be more useful dead than alive, if you don't even know what I'm seeking here. There is a relic here, one which General Thorn desires. No, needs.
I will retrieve it for him, and you will help me. Ignorant you may be, you've shown some prowess in scouting and combat by making it this far. This necromancer has Kethric's trust. Helping him could be just what you need to gain access to the man himself. Fine, if it'll spare me your bleating. The relic lends the general his strength, his invulnerability. It must be recovered before his enemies attempt to exploit it. I do not need you or your help, but you are here in spite of that, so I may as well make use of you. The relic is close, but the way is barred and Shah's dead are uncooperative. Clear the path for me by blade, cunning, or whatever it takes. I will remain here until you have succeeded or fallen. I'd trust this gas bag about as far as I can throw him, which isn't far. But perhaps better to play along for now. Do not fail me. If you do, you'll join the ranks of my creations and be forced to try again. Not lost your nerve, I hope. I tend to remove those from my creations. Too much fuss. Kill me? Death is my ally, fool. Let us make short work of this. Thaniel is resting, but it's no easy slumber. I discovered what's wrong with him. The shadows rendered him in two when they bore him away to the Shadowfell. Half of his essence remained here, amidst the curse. What stayed behind would have been the strongest part of him. But after all these years left in the darkness, corruption must have taken hold. Perhaps, if we can find Thaniel's lost half, and make him whole again. Only, the missing half may not come willingly. The curse will have sunk its tendrils deep, twisting Thaniel's essence into something else. And you saw this boy yourself? That can't be a coincidence, but we need to be sure. And I truly mean we, if you wish. Every moment counts, and I've asked much of you already without being at your side. This doesn't have to be your burden alone. Every moment counts, and I've asked much of you already without being at your side. If you want me, I'm yours. Against the curse, against the absolute. Anything.
Just say the word. I'll be ready. Shah's domain indeed. Despair and discarded memories lurking in every shadow. The Gauntlet of Shah. I can't believe it. I can't believe we found the Dark Lady's sacred crucible. I know. I can scarcely believe it's real. But I saw it with my own eyes. Felt the polished stone walls raised in Lady Shah's honor. Normally, it would not be for me to pursue becoming a Dark Justiciar without a superior's command. But this is different. My lady wanted me to find this place. I know it. Overwhelming. Worship of Lady Shah is usually discreet by nature. Her holy sites have to be modest, well hidden. But that place... I never knew such grandeur had been built in her honor. The Gauntlet of Shah is no ordinary temple. It is the highest test of the Dark Lady's faithful, to judge if they are worthy of becoming a Dark Justiciar. The Gauntlet has double meaning. It speaks of the ordeals to be overcome, and of the armor-clad fist of Lady Shah that would embrace the worthy. Survive the crushing gauntlet, and be embraced by the Night Singer at its very core. The old ways were lost over time. Now some claim the rank simply by killing a single Selûnite. But before, they were a true elite. Many would attempt the trials, but few would succeed. Good evening. I'm here on behalf of Gale of Waterdeep. He wishes to extend you an invitation for a private conversation in a more suitable locale. Gladly. Simply follow yonder path, and soon you will find him. Leave me alone! Shah's spirit lingers here. The air's thick with lies and trickery. This temple certainly is grand. Well, it's a rundown bearing the weight of centuries sort of grand, which is my favorite kind, incidentally.
Something in the air down here. It's like this place wants to be forgotten. Good evening. I'm here on behalf of Gale of Waterdeep. He gladly simply follow yonder path and soon. I love this time of night. There's an almost reverent silence that accompanies the peak of darkness, when you'd almost believe the dawn will never break. The cradle of eternity. The timelessness of lovers. That most beautiful of fantasies. I wanted to see you while I still could. This may be my last night alive. I wanted it to be under a canopy of beauty and wonder. I thought this place might bring me peace. I thought it might make the weight of what I must do feel a little lighter. But I'm not so sure. Babe or crone, coward or hero, death is assured. Mystra's forgiveness is not. If you knew the end was near, would you not want to ensure it had meaning? I am terrified. I will not claim otherwise. My face could scarcely conceal it, even if my words sought to deny it. There is no point in running from the inevitable. Better to meet it on my own terms. Yes, but there is so much to live for and so few moments in which to house it all. Damn you. Damn you for giving me so much to care about. Our friends, our adventures. This would have been so much easier if it was just me, but it isn't. If there is a way, any way, to save all that's grown dear to me, I want to seize it. I just cannot fathom what that might be, other than to fail Mystra and condemn the world. Stay with me, will you? I don't want to think of it anymore, but I don't want to be alone either. I don't believe it. They can't be.
Breathe, child. Resist not the winds of change. Let them carry thee. No. Listen. Dost thou not hear it? Where creation meets ruin, where morning meets midnight, the root of all being. Balance. They're dead. I can't. Balance. Your very soul is tangled in shadow. Arabella's magic, wild as cursed briar. Her talent is now yours too. The girl must learn the ways of the arcane, but she shan't remain here. The weave knows her purpose. It will guide her plainly, if she listens. Arabella holds a power beyond reckoning, that of the decaying forest and the seedling that bore it. But it is unbalanced. Her yoke is already heavy. If she walks thy path, it will surely break. Arabella will depart once thou dost leave these accursed lands. She will find her way safely. Thus, it is fated. Bowman, you're making me leave. Fear not, girl. Abandon not the weave, and it shall not abandon thee. Thou must. You feel her grief fade as if it were your own. There is a lightness in her now, veiling the power within, soothing it. Is that my future? Is that why they died? It is. It's wonderful. Thank you, Bowman, for being nice. If there are people like you around, perhaps everything will be all right. I was hoping to speak to you, as a matter of fact, about the night you were kind enough to keep this melancholy wizard company. I wanted to thank you. I was sinking into a dark place, but you reminded me there is still light in the world, if I should care to look for it. You may well have prevented me from doing something very rash in the near future. I count myself lucky to call you a friend. Careful. I may just take you up on that. Only by reputation. She was present when we marched against Ketheric Thorm, but on the far end of the battle lines from where I fought. And in the chaos that ensued, well, our forces were scattered. I led some to safety, but never learned of her fate. I'm glad to hear she survived. Though in truth, I should not be surprised. She was always said to be formidable and cunning. I could have learned much from her, no doubt. There is much to admire, judging by the stories. I cannot help but wonder how she would have handled some of the challenges I faced as Archdruid. Would she have helped the refugees? Defended the Grove? Controlled Korga? At least now we can benefit from her presence, and perhaps work to a common goal. Honestly, I never thought I'd make it that far.
But the Absolute is a threat to all, and I promised I'd help you with your parasite. So, I'll remain with you. If you'll have me, that is. So do I. But one duty at a time. Druids and Harpers joined together to put a stop to Ketheric Thorm. We marched on Moonrise, and after much fighting, we prevailed. Even in defeat, though, Ketheric turned to Shah. Not long after we sealed him away in his tomb, the Shadow Curse took hold. No one had seen the likes of it before. No one knew how to react. Then it started to claim all those within its reach. Those who had survived the battles now fell to the shadows, became part of the shadows. And worst of all, I lost contact with Thaniel. I wanted to try and find him, but we couldn't stay. We would have all succumbed. When the Archdruid of the Grove, my predecessor, was seized by the curse, I had to lead the survivors to safety. That was my first day as Archdruid. An inauspicious beginning. You're right, but the work is not yet done. Not while Ketheric Thorm still draws breath. No matter how it's been twisted by the shadows, it is still part of Thaniel's essence. It will resemble him somehow, and may show signs of his power. Look for signs of life in the darkness. Wildflowers where everything else is dead. The curse cannot subdue the power Thaniel bears. Not entirely. In fact, I think I saw just the sort before. Not long after we first came within reach of the Shadow Curse. Fool that I am, I did not grasp their significance at the time. There is a ruin some way outside of Last Light. I caught a glimpse of fresh blooms there, but did not investigate further. I shall mark it upon your map. It's true, and I can't imagine I helped with that. Sometimes I let the task at hand consume me, and people think I'm obsessed. Trust me, the day I no longer have to talk about the Shadow Curse will be a happy one. What would you like to know? I am? Trust me, it's been said. You show more restraint than most in avoiding the subject until now. It's a natural question, but I don't have a good answer, I'm afraid. Perhaps there's a half-orc buried somewhere. Он эльф, вроде как. Or perhaps not. Да. Sometimes I think conventional wisdom is too narrow about what someone can or cannot be. Stranger things have most certainly happened. You're not a doppelganger, are you? Trying to study me to learn all my secrets so you can take my place? Save for me, my line perished a long time ago. They rest in High Forest now, near the shade of the grandfather tree. The Grove became my family, with Sylvanas as my teacher. And now I have you. I'm 350 years old.
Of course there have been lovers. Just because I love nature doesn't mean I'm betrothed to it. Though sometimes nature needs reminding. Well, I didn't pick this scar up in battle. I was in wild shape. Only I forgot it was the season when bears are particularly social. A she-bear claimed me as her own and did not appreciate being spurned. I had a friend when I was young, long ago. He played with me in the forests where I grew up. But eventually, I realized no one else had heard of him. It was Thaniel, of course. Nature was my very first friend. I get older, but he hasn't changed a day. I knew then that I had to be more than a companion to him. I had to be a protector. I suppose you wouldn't be shocked to learn I love animals and nature? I know. Well-trodden territory. Well then, let's see. I whittle in my spare time, and I've something of a sweet tooth. Although everyone's very amused when I say I like honey. Что это за странный вопрос? То есть ты медведь-оборотень и любишь мед? Немного банально. I like what I like. Once you get to my age, you realize there's little point in denying yourself, so long as others aren't affected. Подожди, он только что сознался, что он медведь-оборотень? Еще не поняла, ну ладно. Ornaments, utensils. Он любит уток. Ducks. Он вырезает уток из дерева. Thank me by returning the favor, why don't you? Come on. I'm sure you've something better than carving wooden ducks. Что? Схуяли у меня персонаж боится кракена? Well, they are fierce creatures from what I understand. But as long as you avoid the high seas, I think you can consider yourself safe. Anytime. Wherever you need me. I'll be right here in camp. Take care out there. Greetings. I have a confession. I was too hasty to judge you. I thought you witless, gutless, unimpressively bland. Now, well, you've earned my respect and more still. You've proven your wits. You are efficient and dominant, in and out of battle. You've proven your courage. I swear you would tear the horns off one dragon to plunge into another. And you're hardly bland. Your scent alone is enough to make my neck sweat and my hairs stand on end. If you must know, Vlakith requires everything of her children. I can't count how many bruises I've inflicted. Can't measure how much blood I've drawn in the undying Queen's name. I know only blood red and death black. My mind is silver, and my body steel. I am what I must be. Say what I must be. To survive every beast I face and every wound I bear. Не знаю, мне вообще Лаэзель нравится.
Enough talk. I will be plain. I want to taste you. Perhaps tonight, perhaps later. But I want it all the same. Ну, как любовная линия навряд ли, но как друг неплохо. Your loss, I fear. One day soon, you will wonder how my lips might have tasted, how my fingers on your skin might have felt, and you will wish you could return to this lost moment. I think I'll enjoy traveling with Hальсин. Not for his wit or wisdom. He'll just make an excellent shield if we're attacked. Короче, испытание называется «Испытание мягкого шага». Шедоухарт что начинает? А, Шедоухарт берет медсвеча. Я не знаю, что за испытание мягкого шага, но здесь есть рычаг. Шедоухарт, скажи что-нибудь. The bowl contains an ancient rust-colored bloodstain. It forms a neat disc, as if spilled calmly and willingly. You recognize this as a trial where initiates would prove themselves to Lady Shah. This one would put their Здесь skills надо of будет действовать stealth and скрытно. infiltration to the test. Погнали. Давай. Режь себя. Аккуратнее тут, ради бога. Она уже второй раз вену режет. Да. Values those that can remain unseen and can still obtain what they want. Stealth is a virtue derived from her very essence. Каким боком мне надо и от кого спрятаться? Тень. The first trial completed. The first sign you are worthy. Continue. Do not fail me. Первое испытание я прошу. Countless initiates walked these halls once, seeking to become dark justiciars. Ну-ка, что по книгам? I will follow in them. Вызов Шарвис. Берется армия темных ударов, вступит в битву против тех, кто отринул ее объятия. Название этого священного места говорит само за себя. Здесь неофитов ждет серия испытаний, и если они сумеют их пройти, то займут место в рядах достойнейших служителей владычицы. Неофиты не могут приступить к последнему испытанию, пока не заслужат это право. За каждое пройденное испытание неофиту даруется темный самоцвет, и каждый камень приближает неофита к ночной пивунье. Как только путь будет открыт, неофит должен принести последнюю жертву, и пролитая кровь силу нитки ознаменует рождение нового темного юстициара. А вот вопрос. Мы какого человека силуниста убивать будем? У нас просто вроде силунистов как бы нема. Да и своих как-то убивать, наверное, Шедоухарт не есть. Гуд. Наверное. Брошенный дневник. Прочесть. Почерк поспешный, неровный. На страницах черные и бурые пятна чернил. И, вероятно, кровь. Владычица Шар продолжает хранить меня. Пусть побег и невозможен, чудище все еще бродит по нашим залам, но звуки битвы больше не доносятся до моих ушей. Боюсь, все мои братья и сестры пали, защищая священный вызов на ночной пивунье. Но я пережду. Наверняка чудовище останется здесь надолго. Не останется здесь надолго. Короткая запись, почерк и еще более неровный.
Чудище все еще здесь. Почему оно не уходит? И почему оно поет? Еды не осталось. Мне нужно экономить силы. Последнюю запись почти невозможно разобрать. Госпожа, прими меня, прошу. Помер, короче. Получается. О, Астарион вот в это переодену. Не знаю, как ему будет. Мне вообще так сказала. Так, дальше. Вы чё? Колокольчик призыва голема. Призывает в бою мясного голема Бальтазара. Этот предмет работает только в вызове шар. Так, книжка значится. Исследование клетки души. Книга... Что? Короче, в книге письмена выполнены трясущимися, дерганым почерком. В ней говорится о некой клетке души, что привязывает жизненную силу одного к другому. Грубый рисунок изображает две стоящие рядом фигуры. У левой из груди торчит кинжал, у правой в груди мы видим рану в том же самом месте. Понял. Мы знакомы с такими технологиями, да. Учение об утрате, бесконечная тьма. Сделай вход. Ой, вход. Все, пиздец. Стоп, там реально вход. Здесь ошибка перевода. Сделай вдох, должно быть. Ну ладно. Я даже теперь не знаю, как это читать после такой ошибки. Там написано, блядь, ладно. Сделай вдох, потом выдох. Загляни внутрь себя. Что ты видишь там, в самой глубине? Яркий слепящий свет? Испепеляющее солнце? Или, быть может, мягкую и успокаивающую бархатную тьму? Место, подобное утробе, где все вы, какими бы вы ни были, можете обрести покой. Это тьма, которую обещает шар. Тьма, свободная от осуждений, от досужих взглядов. Тьма, в которой мы можем существовать такими, какие мы есть. Чистейшей из своих форм. Понимаю. Листаем дальше. О, записан. Приказы Б. Прочесть. Осмотрите все очень внимательно. Найдите способ добраться до места, где находится реликвия. Обыщите библиотеку. Не отвлекайтесь, не подводите меня. Возвращайтесь как можно скорее. Б. Идем дальше, собственно. Мы не задерживаемся на месте. Трупы везде. Блин. База базовая. У нас ребенка, кстати, украли, прикинь. Арабеллу. Все. Забирают ее у меня. Иссохший, говорит, ну все. Говорит, я ее забираю, она идет другой дорогой. Все, я так сказал. И орет на меня. Не, он не прям ее сам. Типа, так, ну смотрите, дальше Арабелла из сюжета бывает. Все. В третьем акте. Ну, типа, он ее не себе, типа, забирает, а... Как это сказать-то правильно? Что она должна отпочковаться от меня и пойти своей дорогой. А он со мной остается. Как-то так. Еще одна чаша с пятном. Давай опять себе руки режь, херли нам. Мы уже привыкли. Свое умение драться? Сейчас драка будет, короче. Может заглянуть на статую впервые? Ладно, я сейчас на статую посмотрю. Она говорит, откажись от своей прежней жизни, чтобы обрести мою мудрость. Ладно, режь себя. И я там вдалеке стою такая, что происходит? Что происходит? Ну-ка, с кем ты драться будешь? С монстром каким-то? Я надеюсь... Но она, наверное, в соло будет драться, да? Темная госпожа учит, что чаще всего мы сами... Что, блядь? Я ни слова не поняла.
Чаще всего мы сами свои злейшие враги, и ее объятия будут от нас ускользать, пока мы не отринем все, что нас сдерживает. Я не поняла, я с кем драться-то буду? Сама с собой? Или что? Ну, сомневаюсь я, конечно, что я буду драться сама с собой. Но... ощущение такое складывается. Внимание, успех. Подходящее место для засады. Сверху засада. А где сверху? Прям там сверху? Тут сверху кто-то, короче, в засаде сидит. Нихера, реально чел в засаде сидит. Шедоухарт младшая, прикинь, сидит. Короче, здесь честный дуэль будет. Блин, мне бы кто-то... Прикинь. Честный дуэль. Вообще не понимаю. Я не знаю, насколько здесь мне безопасно находиться. У меня голова трещит хоть. Я вина моих сородичей. Никого не убивала, не пизди. Very ordinary, but one of many. Leave us be, or we'll gnaw your rotten bones in the dark. You make my head ache. You make me miss things I never had. Either I'm getting dumber, or those rats sound a lot smarter than before. And it is the rats, to be clear. The rats sound smarter. A long way to go still. Her most sacred path. Ее самый священный путь. Блядь, тест на паркур, охуеть. Ну, видимо, тест на ловкость. Это называется. Но тут прыгать придется. Что происходит? А шар не слишком много требует от тех, кто к смерти стремится. Еще одна чаша с пятнами от древнего кровавого подношения. Отлично. Мы еще раз посмотрим на статую. Мне интересно, что она... Ну, вообще шар красиво выглядит. Another trial to judge the mettle of Lady Shah's initiates. This one would test their ability to navigate. Здесь нужно ориентироваться в священной тьме. В темноте в полной. Иди сквозь тьму, дабы оказаться в моих объятиях. Ну, погнали. У меня есть свиток, если что. Видение в темноте. Мы готовы к твоему испытанию. Капай опять своей кровью, Шедоухарт. Мы победим. Сейчас тут такой мрак настанет, судя по всему. Говорят, темные юстициары никогда не отступались до... Шар нужно запомнить, что она меня... Запомнить, куда ступать? Рофл. Небо об испытаниях прыжка веры. Прочесть. Язык твой может сколь угодно клясться владычице шар верности, но доходит ли она до сердца твоего? Осмелишься ли ты довериться инстинктам и пройти сквозь ее священную тьму, имея в качестве защиты одну лишь веру? Ибо для тех, кто верует всем сердцем, тьма есть священный путь, что ведет прямиком в объятия ночной пивуньи. А для тех, чья вера слаба, тьма станет ненасытной, бездонной пастью, что поглотит их без следа. Ступай лишь там, где велит тебе владычица шар, и тебе нечего будет бояться. Спасибо, это лучшее просто, что можно посоветовать. Учение об утрате ночная пивунья. Прочесть. Что может заставить песню ночи затихнуть? Только сама ночная пивунья шар.
Владычица ночи, госпожа утрат. Много у нее имен, но цель ее есть сама простота. Свет был ошибкой, жизнь иллюзия, нестройный хор лжи, нарушающий покой и забвение. Уверуйте в шар, позвольте ей заглушить лживую песню в вашем сердце и вернуть вас в свои объятия. Все, что вам нужно, это пустота, вечная утроба, где вы будете во тьме и в безопасности вместе с матерью. Ну, как видишь, да, не чувствуется что-то позитивное, да? Книга об испытании мягкого шага. Давайте. Почему это снизу уже после того, как я испытание прошла? Я что-то не понимаю. Ну ладно. В этой древней книге шаритским неофитам советуют, как преуспеть в испытании мягкого шага. Им нужно достичь совершенства в искусствах, что больше всего ценит владычица шар. Скрытность, взлом замков, обезвреживание и изворотливость. Не чувствуется, что она хорошая богиня, да? Так, это что? Учение об утрате. Забвение и потеря. Толстая книга, в которой изящным почерком изложено наставление шар. Утрата учит нас и в ее пустоте мы становимся чистейшим выражением самих себя. Нет ничего более благородного, чем забыть и отдать себя на милость. Ибо за то малое горе, что привело нас тут, темная госпожа вознаграждает нас вечными объятиями. Учение об утрате, любовь света. Знаем, что любовь есть самая жестокая ложь, что используют враги владычицы шар. Любовь есть болезнь, она пленяет сердца на всю жизнь из-за мимолетной скоротечной искры. Любовь есть пожар, разрушительное пламя, дающее мимолетный свет и утешение тому, кто его подпитывает, оскорбляя при этом холодную вечную тьму владычицы шар. Потушите огонь любви. Он опалит вас своим жаром, удушит едким дымом и в конце оставит вас ни с чем, кроме остывших углей и голодного сердца. Прочесть. Лишь те, кто докажет, что достойны госпожи ночи, будут приглашены увидеть ее тайны. На этих стенах найдете вы 4 рычага, лишь один открывает проход. Встаньте в центр святилища и обратите взор к северо-западному углу. Но будьте бдительны, коли войдете сюда без приглашения, вас поглотит тьма. Хорошо, мы не пойдем, Шедоухарт одна пойдет. Так, сейчас загадка. Внимание, вопрос. Так, внимание. Давайте сначала все почитаем. Я думаю, здесь библиотека не просто так. Я думаю, здесь... Записки шаритского посвященного. Она порванная. Прочесть. Обрывок пергамента исписанный поспешными безрассудными заметками. Если слухи правдивы, ответ лежит на страницах этих книг. Он должен там быть. Тайный способ стать первым среди всех темных юстициаров? Как не погнаться за столь ценной наградой? Неважно, что мне не приказывали идти по этому пути. Разве владычица шар не восхитится моей хитростью и упорством? Я изучу каждую страницу, впитаю каждое слово, я найду реликвию и по праву посяду по правую руку ее. Короче, как я и думала, надо в библиотеке искать ответы. Пойдемте читать. На щупальца не наступал. Ряды книг. Только давайте не 1000 книг. Слава богу, вообще заклинание. Не, просто было бы забавно, если бы здесь было 1000 книг, да? Реально, ну то есть вот эти вот ячейки с книгами, да? Вот эти обычные, точнее, ячейки, всяких сундуков, всего остального. И там было бы по 5 книг в каждом. Так, учение об утрате, забвение. Прочесть. Пустота есть священное состояние. Ею следует восхищаться. К ней следует стремиться. Избавить себя от всех чувств, от всех привязанностей, значит прийти к чистоте объятий владычицы шар. Каждому из нас приходится преодолевать соблазны на своем пути, дабы отвернуться от искушений жизни и света. Помните, что все эти ложные утешения в конце концов вас предадут. Останется лишь священная тьма. Trust your secrets to the night. Deliver the Night Mother's mercy upon her enemies. Shroud yourself in blackest night.
Во, мы, кстати, сейчас найдем реликвию Китарика Торма. Чтобы ее найти, надо было пройти испытание шар. Nothing. Nothing's wrong at all. You detect the gentlest of presences disturbing the temple's ancient, sterile air. It seems to encircle Shadowheart, welcoming her. It's fine. Really. I just feel we're on the right track. Шедоухарт. I'm right where I need to be. Я боюсь, я ее потеряю, кстати. Under Lady Shah's gaze. Я говорю, я боюсь, я могу ее потерять. Шедоухарт. Просто в том, что если я откажусь убивать Силуны, скорее всего, что я ее предала. The disc is moving. One step closer to finishing Lady Shah's gauntlet. Подожди, вызов! Подожди, вызова! Я только сейчас осознала, а мы сейчас призовем саму Шар, что ли? Нет, к такому я морально была не готова. Нам одного шарика не хватает, я, по-моему, его забыла. И он мне вернулся. Она уходит от нас, она убегает. Прям убегает. Чувствует, что это ловушка. Бля, тут гора трупов, короче, прикинь. Гора трупов просто. Прямо такой походкой деловой идет. Вот она, как шаг. What's this? Fresh entertainment? But you're too fresh for this place, aren't you? There's a whiff of the surface to you. Holy shit, an Orthon. Powerful devils. I wouldn't get on their bad side without a good reason. Это Артон? You've got the stench of the hells about you, the stench of home, and a whiff of the surface besides. A servant of Zariel, if I'm not mistaken. I'd know the stench of her infernal machinery anywhere. What do you know of infernal machinery? Only what I can smell. And whatever engine burns within you is grinding to an inevitable explosion. Burning and fear. You reek with it. There's something else, almost hidden by your fear stink. Cherries. Musk. А, не, стоп. And sulfur. Окей, мы общаемся. Raphael. I can smell him all over you. Рафаил, да ты вся провоняла, где он? That perfume trickster swindled me, trapped me. Where is he? Spit it out. Now! What are you doing? The devil told us to kill this thing, so let's stop chatting and kill it. If you won't speak, then you don't need to draw breath. Tell me what I want, or I'll feed you to my pet over a 10-day and keep you alive to watch. Bargaining, are you? A Karator warlord once tried the same. I made him watch as I ate his concubines in young, then fashioned a codpiece from his skull. You can't help. It's not just walls that keep me here. Not the traps, the dark, or the creatures it hides. Его здесь держит договор, ебать. Я могу его убить. Чел. Either I fulfill the contract, die trying, or forfeit my freedom. If I leave this place now, I'll become Raphael's slave. Spill all the blood sworn to the night. Silence.
or prayers smother each right. Wander Shah's halls, hungry to slay. Leave no justice here, alive to Блять, у меня двойная причина. none to hear it. Then Он должен убить Шедоухарта. this song is your oath. Да, и с Астарионом уже теперь отношения скоро. Ну пошел он нахуй. Я надеюсь, мне сейчас дадут прочитать то, что он сказал, потому что мне не нравилось, как это. Explains where all the dark justiciars went. Как он рассказал. А проницательность. So he's the one who slaughtered the justiciars. Can we И kill him now? Астарион, выходит, что он разрезал Because юстициаров? if he Ну так doesn't что, die, теперь-то мы можем его Raphael убить. won't tell me a damn thing about my scars. И такой потом, просто если он не умрет, Рафаэль нам ничего не расскажет. Сука, стоит у меня сзади, блядь. На него уже и Шедоухарт пырит, знаешь. Типа, заткнись нахуй. Я уже один раз сказала. Вот, я спрашиваю, Рафаэл хочет, чтобы ты убивал темных юстициаров, но зачем? Asking why doesn't get me paid. Hunting and killing does. А, он сказал, типа, мне за такие вопросы не платят. Something about an Asima meant nothing to me. I did my part. I filled these halls with ghosts. But Raphael's playing some other game. One that involves stiffing me. Anyway, enough prattle. The lyrics are clear. All who hear the song must die. Time to die. Короче, он решил меня убить. Я не знаю, вытянем ли мы просто сейчас бой с ним. Похуй мы с ним. Он как бы первый начинает, прям намекает на пизделовку. Это знаешь, как с орлами, суки. В гнезде, который меня назвал ощипком. Я ведь с ними хотела переговорить. Вдруг та птица обнаглела в край. А он меня ощипком назвал. И атаковали меня. И умерли после этого. Реально. Ой, ну погнали в бой, получается.